Listo, ya los voy a enviar en directo. Vale, gracias. Estamos en directo. Thank you very much, Andrea. Good afternoon, everyone. On behalf of the Secretary of Education, the Science, Technology, and Media Department, and all the Plan Distrital de Bilingüismo, we want to welcome you all to this session that is going to be a great session about some materials that we're sharing with you and that belong to a series of workshops that we have been developing with you all. We're so glad to have you all joining us today. We ask you please to type the names of the institutions you come from, if you're teachers, students, and so that we can interact. We're going to have like some people interacting with you. Buenas tardes para todos. De parte de la Secretaría de Educación, la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, queremos darle una bienvenida muy especial a todos a esta sesión en la que les queremos compartir o continuar compartiendo mucha información acerca de los recursos que nos trae la herramienta ECO 2.0 del Ministerio de Educación, Colombia Web Together. Entonces, pues bueno, muy complacidos de tenerlos el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar explorando la agenda que tenemos para el día de hoy. Como les decíamos, pues los invitamos a que nos compartan las instituciones de las que vienen, sus nombres, si son estudiantes o son docentes o directivos docentes de alguna institución. Para la agenda del día de hoy tenemos primero pues esta parte de welcoming que estamos haciendo en este momento. Luego vamos a hablar de algunas implicaciones que tiene la enseñanza o la comprensión cuando hablamos de la habilidad de escucha. Y luego vamos a hablar de algunas rutinas de aprendizaje. Vamos a estar acompañados de una docente que nos va a compartir su experiencia y luego vamos a ver estrategias directamente que podemos desarrollar con esta herramienta EcoWeb 2.0. Entonces, pues, no siendo más, les damos la bienvenida, continuando pues con esta agenda que tenemos para el día de hoy. Pues les recordamos que ustedes son nuestros invitados especiales. De igual forma, pues hoy sabemos que por motivos de presencialidad en las instituciones, pues de pronto no muchas personas se pueden conectar al en vivo, pero seguramente nos van a estar viendo en diferido y pues por eso les vamos a dejar también esta grabación para que lo tengan en cuenta en la página de Red Académica. Como les decía, pues hoy tenemos nuestro taller que se llama Let's Experience English for Colombia Web Together. Tenemos estas herramientas de EcoWeb 2.0 que seguramente les va a ser de muchísima utilidad a los docentes de toda nuestra comunidad educativa. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos con esta sesión? Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Natalia, para esta sesión tenemos el objetivo de promover la articulación de EcoWeb 2.0 en el marco de la enseñanza del inglés, como una estrategia que los docentes de inglés puedan utilizar para optimizar el tiempo de diseño de actividades y fortalecer las habilidades de escucha y lectura de los estudiantes de todas las instituciones educativas distritales. Entonces recuerden que nuestro objetivo principal aquí es mostrarles qué tiene la estrategia EcoWeb 2.0 para ustedes y también ver de qué forma su quehacer en el aula se puede facilitar al hacer uso de esta herramienta. Nuestro objetivo aquí es mostrarles todo este material que ha sido creado por parte del Ministerio de Educación para que ustedes a su vez lo puedan replicar en el aula y pues entiendan que esta estrategia tiene ya casi que todo planeado y las actividades para ustedes realizar. También recordarles que tenemos la oportunidad de utilizar la herramienta sin estar en línea, sin estar conectados a internet y que les va a poder permitir descargar todos los materiales que se han dispuesto para ustedes. Para iniciar, vamos a hablar sobre Instructional Implications of Listening and Comprehension. Entonces,
¿Qué es importante aquí? Lo importante aquí es, y si me ayudas con la siguiente diapositiva, Natalia, es que empecemos a ver cómo el desarrollo de la habilidad de listening o de escucha nos puede ayudar a integrar diferentes aspectos del lenguaje. Y aquí pues les estamos mostrando algunos de ellos que son relevantes en el momento en el que adelantamos un ejercicio de escucha, ¿no? En nuestra sesión anterior estábamos hablando mucho de, a veces nos da un poco de temor arriesgarnos a hacer ejercicios de listening, porque muchas veces pues los estudiantes nos dicen, no, es que no entiendo, me perdí apenas después de la conversación es muy compleja, la persona está hablando muy rápido, no entiendo en qué contexto están hablando, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que estos ejercicios que nos comparte Eco Web 2.0 nos va a poder permitir o nos permite integrar diferentes aspectos como son social context, knowledge of the topic, motivation, lexis, phonology, structure, y que todo esto está relacionado con la forma en la que adelantamos los procesos de comprensión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando adelantamos un ejercicio de escucha, no solamente estamos enseñándole a nuestros estudiantes a entender lo que la persona está diciendo, estamos enseñándole y estamos ampliando el conocimiento del estudiante acerca de un tema en específico. También estamos desarrollándole habilidades dentro de un contexto social. Al tener una conversación o al comprender una conversación en inglés, el estudiante también va a empezar a desarrollar habilidades de cómo manejarse dentro de un contexto social, ¿no? Que es bien importante para nosotros. También la estructura, ¿no? La fonología. Muchas veces pensamos, no, es que el listening es solamente entender qué es lo que están diciendo y contestar unas preguntas. Pero recuerden que cuando estamos viendo o estamos haciendo, adelantando ejercicios de listening, también estamos trabajando las demás habilidades en conjunto, ¿no? Estamos desarrollando, mientras mejor pronunciemos, por ejemplo, mejor vamos a entender. Mientras más entendamos, mejor vamos a pronunciar, porque nos vamos a empezar a dar cuenta o a reconocer esas debilidades que tenemos. Vamos a estar trabajando también mucho vocabulario, ¿no? El léxico de nuestros estudiantes. A veces aprendemos vocabulario, pero no lo utilizamos en contexto. Y el listening nos ayuda a utilizar el vocabulario que estamos aprendiendo en un contexto determinado. También nos ayuda a ampliar el vocabulario que tenemos hasta ahora, y cuando el estudiante siente que está comprendiendo lo que está escuchando, obviamente se va a sentir mucho más motivado a seguir aprendiendo el idioma. Muchas veces no adelantamos ejercicios de listening con nuestros estudiantes porque creemos que eso los va a frustrar más, ¿no? Y nosotros como docentes también nos vamos a sentir más frustrados. Vamos a decir como, no, pero pues yo para qué les pongo listening si ellos no van a entender nada. Entonces tenemos que empezar a desarrollar diferentes estrategias que hoy les vamos a presentar a ustedes para que los ejercicios de listening cada vez sean una actividad menos complicada, menos compleja para nuestros estudiantes, y también los ayude a desarrollar esas habilidades que queremos dentro de un contexto comunicativo. Para continuar, pues como les decíamos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Natalia, te agradezco. Hoy vamos a escuchar lo que nuestros docentes tienen que decir al respecto. Esta sesión se va a adelantar de forma tipo conversatorio. Vamos a estar conversando con la docente que nos acompaña el día de hoy para que nos muestre cuál es su perspectiva, ¿no? A veces estas estrategias se entienden mucho mejor desde el quehacer directo en el aula con todo lo que esto implica,
y pues por eso quisimos invitar hoy a la docente Andrea Carolina García Contreras, que nos acompaña desde el Colegio Gran Colombiano. Teacher Andrea Carolina, welcome to our session, and we're so glad to have you with us today. Thank you very much for the invitation. Okay, so how are you feeling today? Today is a very cold afternoon, don't you think? Yeah, indeed, yes. It was raining cats and dogs here. Okay, so we're so glad that we have a teacher from Colegio Gran Colombiano, and teacher Andrea is gonna be with us, like exploring, and we're gonna be like asking some different questions and different insights that we want to get from you. We're gonna be switching from English into Spanish, teacher, so we hope that you don't have any problem with it, because, well, you know that this session is intended or we aim English teachers, but we also want, maybe we have students watching this session. So that's why we're going to be using both languages. So teacher, we have some questions related to like the way in which different routines in the classroom can be or can develop different abilities and can be a meaningful process for students. So our first or the question that we have that we want to bring for you today is like, or the first question that we have is, what does it mean to you learning routines, or to develop learning routines among your students? I don't know if you mind, we're going to ask the question in Spanish as well. And para ti, ¿qué significa las rutinas de aprendizaje? ¿Cómo crees que las rutinas de aprendizaje pueden generar un mejor ambiente de aprendizaje? Okay. Well, I think that the routines help us as teachers to develop some organization in the class or in the activity. It gives some steps, but are steps that always are going to follow like the same line, the same path. So in that sense, students know what they have to do. So for that reason, I think that it is a really good strategy. I have been using it this year because last year I was wondering what to do. You know, the teachers always, we are thinking, okay, this strategy is not useful for me or for my students, and more here with the pandemic. Then I started, okay, so which things I can change or I can do. And then I ended up using these learning routines, which I have found them like very useful for my students. Okay, that's so nice. And why did you decide to implement these routines? I mean, you were talking about like the dramatic moments that we have been experiencing in the past few months, and well, almost like a year and a half of all this pandemic. And well, maybe you can tell us about why you decided to implement these routines, and also how you do it. What's the process that you follow to implement them? So maybe the reason why, how you implement them, and maybe what are the main obstacles that you have met on the way. Okay, well, the first issue I had was like not all the students could be connected at the same time. And as all the activities or all the learning was centered in the activity to develop at home, then when you couldn't have your students with you like simultaneously, then they didn't get all the explanation from the teacher. So then when they were facing the activity, they didn't understand because each activity was different or was focusing in different situations or following different steps. So it was like a new starting when they approach it to each activity. So this year I was thinking, okay, as at the beginning we were also in like virtual learning. So how can I handle this? So I started creating activities that follow the same path, like the same focus or the same purposes, perhaps with different little approaches, like to don't be make them to feel bored.
because, you know, if it is really repetitive, then they are going to feel bored and they are not going to be interested in doing the activity. But I think that following like the same steps make them to know what they had to do. So in that sense, even they don't have the instruction from the teacher, just with this simple routine that was the same that we were doing in the first term, the second term, they knew what they had to do. So it was easy for them to follow and to complete what they needed to do. Thank you very much for all those insights and all those nice recommendations from your experience, teacher. Well, we have Cristina Montero with us today, and teacher, well, Cristina is the person like in charge of this strategy. So Cristina has some other questions for you. So welcome, Cristina. How are you today? Hello, how are you? Nice I'm to doing meet well. you. I'm doing well. A little bit Okay, wet. that's so nice. So Cristina, I leave you with teacher Andrea so that you can like go more in detail when tackling this EcoWeb 2.0 strategy. Thank you, Dieguito. Well, teacher Andrea, first of all, let me thank you because you have honored us with your presence, with your disposition in order to participate in this activity. Thank you so, so much. And well, we all know that it's quite difficult to foster activities related to listening or different communicative skills. But probably we wonder if it's possible for us to identify some advantages when implementing learning routines in the class. I mean, what is it that you have found is useful in terms of the learning strategies and the pedagogical interventions we have with our students? Okay, so the positive aspect is that the students learn how to be independent from the teacher. So, and this is, I think that this is what all of us want to have in our students, that they can do things by themselves. Of course, teacher is a great support, but we love that they do things by themselves. So I think that this is the first thing, independence. Also, in somehow creativity, because also they start like saying, teacher, I would like to do this or that, like you can, I don't know, apply or add this, because in the sections that I had, we have an self-evaluation. So in that part, they like give me also some feedback about the activity or what we can add. So also we can have some creativity and also in somehow some cooperation, because as there are some that they get what they have to do very quickly. So when we are in our sessions and one student asks something that we have been doing, then they say, no, it is this and that. So they explain the situation because they know like previously what they have to do to the others that perhaps didn't get the point as fast as them. So it means that they can support their classmates, yeah, right? Oh, amazing, amazing. Well, as far as I know, you have been working with reading, no? And yeah. when working with reading, yes. And well, now I would like you to switch to Spanish, just to clarify this. Me comentaste que tuviste una experiencia personal muy impactante en términos de cómo realmente se ve las rutinas de aprendizaje en un escenario complejo. No sé si te gustaría compartir la historia. Sí, claro, Cristina. Bueno, en abril, mayo, empecé a implementar esta estrategia desde inicios, o sea, como a finales de enero, y pues poco a poco ya los chicos ya le habían cogido el hilo a la estrategia. A finales de abril, prácticamente en mayo, a mi familia y a mí nos dio COVID y estuve pues 15, 20 días pues que tuve que desconectarme totalmente de toda la parte académica. Y sentí cómo esas rutinas que se habían creado ayudaron a que el proceso no se estancara allí, porque pues yo ya no podía tener sesiones con los muchachos. Ellos pues tuvieron que seguir ese espacio solitos, pero eso no detuvo que ellos pudieran seguir aprendiendo, investigando y pues siguiendo con su proceso de aprendizaje. Eso ayudó muchísimo para que no se estancara, digamos, sabemos que en el tema de los periodos, los cortes y eso, pues es estricto, porque pues no porque tú tengas una situación se va a parar el resto. Pudimos seguir adelante y los chicos siguieron con su proceso solitos a partir de esas rutinas que ellos ya habían establecido. Ok, ¿y la reacción cómo fue? Profe, ya sabemos.
Ya sabemos Sí, lo que no, es. ellos, porque cuando yo les dije, bueno, chicos, les escribí, les expliqué y entonces les dije, pues miremos qué estrategias que podemos hacer porque pues no me puedo conectar, la verdad me siento terrible, me siento muy mal y pues aparte tengo que apoyar a mi familia porque pues todos estábamos en las mismas condiciones y los chicos, pues tengo los chicos grandes también, ¿no? Eso también es una ventaja, tengo los chicos de 11. Los chicos me dijeron, no, profe, tranquila, nosotros seguimos, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, no se preocupe, usted descanse, usted cuídese y luego nos hablamos. O sea, tuve como ese apoyo. Pero también fue gracias a esto que veníamos trabajando. Sí, no se sintieron perdidos, no se sintieron desprotegidos como ahora qué vamos a hacer, sino que ya ellos sabían para dónde íbamos. Wow, qué historia tan impresionante. Y bueno, me alegra muchísimo que tanto tú como tu familia estén muy bien ahora, que hayan podido superar eso y sobre todo que digamos, la estrategia también te haya ayudado a enfrentar esa situación a nivel académico con los estudiantes. Sí, fue de gran ayuda. Qué chévere, mi profe. Bueno, nosotros también tenemos otra compañera aquí, se llama Natalia. Ella también te prepara unas preguntas, no sé. Nata, ¿cómo estás? Hola a todos y todas, ¿me escuchan bien? Sí, súper. Ah, bueno, buenísimo. Sí, profe, tengo un par de preguntas para finalizar. It has been very interesting to listen to your own experience, and I would like to finish with this question so that you can help us to think about new ways of integrating echo into pedagogical practice. So, what advantage have you discovered with the learning routines? Okay, so the advantages are like they follow the same path, so it is easy for them to follow the instructions and to fulfill a task. So I think that in that sense, it is going to save time and it is going to make you to advance like fast in the process with the students. Okay. ¿Cómo crees que podemos fomentar las habilidades del siglo XXI a través de las rutinas de aprendizaje? Bueno, ahí hay dos situaciones y es que hay una parte que es individual, cuando el chico ya está haciendo su actividad en casa, su trabajo, su taller. Y allí lo que se puede trabajar es toda esta parte de creatividad, de independencia, que serían unas de las habilidades del siglo XXI. Ya en clase, ya teniéndolos en las sesiones simultáneas con ellos, se puede trabajar el trabajo en equipo, cooperación. Lo que les decía, los chicos mismos ayudan a los otros a explicar o a entender o ejemplificar lo que se quiere hacer, que es algo importante porque pues pienso que eso era lo que se estaba buscando con el regreso a clases presenciales, pues que se diera esa interacción, que sabemos que también son parte de esas habilidades de cooperar y de estar pendiente del otro, crecer juntos. Okay, and how ECHO can become your ally going back to school and how we can implement the learning routines with ECHO? What do you think? So I think that it could be used as a listening strategy. I know that sometimes it is difficult for us, for teachers to keep material because we are always looking for that it align with our topics. So for example, if we are seeing simple present, so we look for material that has the simple present. But I think that this material, I have seen it like some chapters or some podcast. It is useful in terms of it is developed with teenagers. So the voices are from young people. I think that this is appealing for students. Also, it has these like modern topics, and it has a format as a YouTuber, I would say that. So this is appealing for students. So I think that I can use it as a listening strategy. Yes, not looking for integrate the topic that I am working on, but just the skill, develop the skill, because I think that is why sometimes we don't get these materials. And the other thing that I see very useful is that it is a material for listening, but it also has some activities prepared from the listening. So I don't have to prepare anything else because everything is done for me. And what I can do just at the end of my routine, for example, it is to add a question, a reflective question
about the reading that integrate like the topic, if I would like to work in a specific grammar topic, to have like everything wrap up in the activity. So I think that could be useful, and also because it can be work in an not connected environment, because you know that in our schools it is not easy to have internet. So that is why sometimes also we stop doing some things. But if we can download it or work it without any connection, so I think that it could be very good for using. Muchas gracias, profe. Muy valiosos los aprendizajes que has compartido con nosotros para implementar estas rutinas en nuestra práctica pedagógica. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero, bueno, que podamos seguir contando con esas explicaciones que ustedes nos dan y nos comparten la información, porque a veces también es un poco difícil tener acceso a esta información cuando no somos focalizados. Entonces, es muy chévere ser parte de este grupo porque uno tiene la información de primera mano y puede sacarle provecho a todo esto que ustedes crean tan innovador y tan creativo. Muchas gracias. A ti, profe, excelente. Más adelante, si el tiempo nos da, compartimos un pequeño producto que la profe tenía para mostrarnos cómo ella implementa las rutinas de aprendizaje enfocadas en lectura, las cuales también podemos implementar en el listening. So, Diego, what's next? Your microphone. Super. Yeah, very good. Sorry, I was... So remember, people, that we have different functions that we can develop when we are talking about having listening activities into practice. And this is something that we really have to make use of or be aware of when we have listening activities with our students. And this is something that Echo Web 2.0 is going to help you with. So as I was telling you, and what Christina was mentioning before, we're going to focus ourselves on the way that Echo Web brings a package of strategies that you can develop, activities, material that you can make use of when implementing these different sections of the tool itself. So we're going to start talking about the executive functioning skills, and this is like a process that we or different aspects that are involved in the process of carrying out these different activities. So on one hand, we have like the planning stage. So what is one advantage of Echo for this purpose? Remember, people that and teachers that are with us today, that this material and this tool that we have is going to bring you almost all the information that you need to develop your lesson. So we're gonna have like a planning that has been already done for you, so you're not gonna have to invest a lot of time doing this. And this is a very important aspect that you have to take into consideration when implementing Echo Web 2.0. We also have like other executive function skills like organization, self-control, task initiation, time management, attention, flexibility, perseverance, working memory, metacognition, and all these are integrated when applying Echo Web 2.0. So remember that our idea with this strategy is not only to bring you like material that you can use and say like, okay, students, we're gonna have this exercise done today, but we're gonna see how we are integrating different skills, not only for teachers, but also for our students, and we can start training ourselves on the way that we integrate them all. So I don't know, Christina, if you would like to go deeper into some of the other aspects that we have here
on this slide, or if you can move on to the next one. Okay, no, let's wait a little bit. Well, first of all, it's important to understand that whenever we have these pedagogical interventions in the learning environment, we are not just teaching a content, right? We are teaching human beings. And when working with human beings, using one or another material is not quite effective unless professors start thinking on what else can you add to the pedagogical intervention, especially in the instructional design, that can enhance students in all the different dimensions, right? So probably Nata, when we have this part, so the executive function of skills is, well, Nata is going to elaborate, or is going to expand this information a little bit more, but the thing about executive functions of the brain is basically to focus on some strategies that would enable the students to regulate many things, yes? And when we talk about regulation, it's not like to become robots, no. What we want them to do is to be able to manage themselves, right? Themselves. And in terms of the time, in terms of changing or shifting from one task to another. And well, there are some other elements that probably you will understand better through the following video that we are going to share. And the idea is that you are going to have the opportunity to watch a video in which the information is going to be deeper. And besides that, you gotta pay attention because you have to answer while watching the video, right? So it's very simple. This is not something new. This is something that has to do with neuropedagogical aspects of the teaching practices. And I believe that by means of doing this, everybody's going to be able to understand that it is not only teaching content, programmatic content such as present simple tense or present progressive. It's also about the strategies that you can use in order to help your students to become better citizens, to become better human beings, to become to gain self-esteem. Because one of the problems that we find in our classes is probably that students feel uncomfortable when working with English. Yes, they say like, I do not have a great level. I do not have like well, I do not have a great pronunciation. So sometimes they are afraid of speaking in class just because they don't feel comfortable with the knowledge they have. So probably these strategies will enable them to improve, to feel more comfortable, and of course to be a little bit more risky while doing activities. So we're going to watch a video and then we're going to continue with the benefits of using executive functions of the brain. Listo, le voy a dar play. Me dicen por favor si lo ven bien. Un momentito que termine la publicidad. Executive functions are the mental processes that enable us to plan, focus attention, remember instructions, and juggle multiple tasks successfully. We can distinguish between three components. 1, working memory. 2, inhibitory control. And 3, cognitive flexibility. All three are interlinked and influence each other. Psychologist Deborah Phillips from Georgetown University calls it the air traffic control system of our brain. Like an air traffic control system has to manage lots of airplanes departing and landing with perfect timing, we have to manage a lot of information and distractions simultaneously. Without good executive functions, disaster strikes. Let's look at the three different components. The working memory is responsible for processing information. If well developed, it allows us to manage multiple chunks of information at the same time. Complex tasks can be solved and deep ideas understood. Without much of it, our intelligence is limited. Inhibitory control describes our capability to concentrate, regulates our emotions, and controls our behavior during stressful situations. It's an essential skill if we want to change a childhood habit. Without it, we might have trouble controlling our behavior and can come across as weird. Cognitive flexibility is the ability to adapt to new tasks quickly and to change our perspective. If we have little of it, we can't adapt, get stuck in old thoughts, and have tunnel vision. We come across as stubborn and uncooperative.
To demonstrate their roles, let's compare two imaginary teenagers, Anne and Jay. Anne is a working memory monster. She can keep lots of ideas in her mind at any given time and mentally buffers digits to calculate them in her head. Even if she gets interrupted or feels a change of emotions, she realizes but is still able to continue what she started. Jay's working memory is tiny. What Anne solves in her head, he has to write down. It's hard for him to read complex sentences or follow a longer train of thought. He gets distracted easily and starts thinking about something else. At school, Anne is an inhibitory control genius. She is fully in charge of her emotions and how they are expressed in her behavior. If a teacher loses his temper, she remains calm and friendly. It's easy for her to focus for long periods of time. As a result, her work is good and the feedback on it is positive. Jay's emotions instantly express themselves in his behavior, which he often fails to control. He can get distracted easily, and hence he has difficulties finishing what he started. His work remains mediocre. This can lead to negative feedback and a lower self-esteem. Okay, thank you so much, Nata. And yes, guys, sometimes students struggle with English or while learning the foreign language. It's because they have some issues with the executive functions. They cannot organize the time, they cannot manage themselves, they cannot decide or make decisions according to a certain order or something like that. So the idea is that ECHO is a very useful resource. And of course, you can find a bunch of a wide variety of elements, but if you do not apply any strategy more than the material, it's going to be a lot of difficult for you as well as for your students to achieve the expected outcomes. So Nata, do we have some strategies? Can you share them with us? Claro que sí, Cris. Entonces, estas son algunas de las estrategias que recomendamos para poner en práctica los recursos de ECHO y que, como decía Cris, pues nos ayudan a respaldar esa función ejecutiva del cerebro. Entonces, tenemos, por ejemplo, tener todos los días un to-do list en el mismo momento, en el mismo espacio, cada día, puesto que eso termina reforzando el hábito. Sabemos que después de 21 días de repetir una acción termina internalizándose dentro de nuestros hábitos, entonces poder hacerlo de manera regular y como un esfuerzo sistemático va a ser muy útil. También tenemos darnos un extra de 3 a 5 minutos para organizarnos antes de hacer las transiciones. También tenemos como crear rutinas y practicarlas a menudo de forma cotidiana. Esto puede ser muy útil con los fragmentos de audio que tiene disponible ECHO, puesto que los capítulos, como les contábamos en la sesión anterior, se dividen en varios segmentos. Entonces, por ejemplo, una de esas rutinas puede ser escuchar algunos de los segmentos de los audios que son cortos, que son frescos, que son sencillos y que son fáciles de escuchar y de entender. También tenemos aquí, por ejemplo, tener un planeador semanal para organizar el tiempo que vamos a dedicar a este ejercicio de listening, de ECHO y posteriormente al desarrollo de las guías, de las actividades que están sugeridas. También podemos incorporar el movimiento durante las instrucciones, esto es clave, puesto que sabemos que todo lo que pasa por los sentidos termina integrándose de una forma más certera a nuestro saber. Entonces podemos aprovechar el movimiento como una manera para reafirmar algunos de esos aprendizajes. De esta manera las actividades de la guía pueden ser muy útiles y podemos entonces promover ese tipo de actividades que requieren un esfuerzo físico, lo cual va a ayudarnos a reforzar en el tiempo ese aprendizaje o esa memoria. También podemos crear checklists para
tener en cuenta algunos de esos highlights, algunas de esas, como, no, olvidé la palabra en inglés, pero algunos decir, esos destacados que tenemos después de usar el recurso de eco, y es como, bueno, al final no se trata de memorizar, no se trata de aprendernos todo de memoria, sino de podernos quedar con algunos aspectos que son destacados, algunos conceptos que podemos rescatar del ejercicio de práctica que hicimos con eco después de escuchar los audios y después de implementar las guías. También es importante tener unos descansos después de dar instrucciones. Allí ustedes lo saben mejor que nosotros. El juego, importante. También todas estas actividades que nos funcionan para romper el hielo. Todo ello resulta muy útil entre un momento de instrucción y otro para ayudarle al cerebro a descansar y a poder conservar lo más importante que haya recibido después de esa instrucción. Podemos también tener recomendar un extra de libros o de lecturas con las que se puedan ampliar los temas que hemos tratado a través de los contenidos de ECO. Entonces aquí es muy importante el carácter transmediático que nosotros como profes podamos llevar a nuestros estudiantes, y es como ECO ofrece unos temas y ofrece unos desarrollos en audio para esos temas. Pero hay otras lecturas, hay autores, hay otros audios incluso o videos que de alguna manera se integran o se vinculan con el tema que estamos desarrollando. Entonces es importante todo este carácter transmedial, que podamos reconocer qué otros contenidos podemos recomendar y que finalmente van a reforzar ese tema principal que estamos desarrollando, pero ese salto de un canal a otro, de una plataforma a otra, de un lenguaje a otro, también es muy útil para reforzar los aprendizajes. También es importante que llevemos una cuenta de tiempo y unos plazos de trabajo y como unos deadlines, que los establezcamos y que los respetemos también para darle como todo este carácter gamificador a las actividades que proponemos a los estudiantes, y es que en un tiempo desarrollen unas tareas y que quienes lo hagan puedan pasar al siguiente nivel. Eso también nos da como un carácter de competencia y finalmente de respetar esos tiempos y de pasar al siguiente nivel con las actividades. Esas son algunas de las estrategias que queremos proponerles. Ustedes seguramente tienen otras que pueden enriquecer estos ejercicios y que se pueden integrar con el trabajo que hagamos con los recursos de Eco Web 2.0, pero como nos decía Cris, en la medida en la que nosotros reforcemos estas funciones ejecutivas del cerebro, no solamente les vamos a ayudar a los estudiantes a entender lo que una persona nos está diciendo en inglés, sino también a fortalecer ese pensamiento lógico y ese pensamiento crítico a través de las funciones ejecutivas del cerebro. Muy gracias, Nate. Súper interesante. Y, o sea, para los profesores, sobre todo, entender que muchas veces podemos estar haciendo un montón de cosas, pero garantizar la implementación sistemática de ECO puede potencializar los aprendizajes en el aula. ¿Cómo? Muy sencillo, no tienes que hacer nada, no tienes que crear material porque ya todo está listo. Solo asegúrate que haya una periodicidad en la implementación y nos vamos a dar cuenta de cómo los estudiantes empiezan a habituarse y empiezan a mejorar sus habilidades, porque tanto la lectura como la escucha son este tipo de habilidades comunicativas que requieren un nivel de pensamiento más o menos alto en términos de que deben comprender la información. Pero bueno, para ello el profesor debe estar dispuesto todo el tiempo a manejar la creatividad, a ser innovador, a que todo lo maneje de forma progresiva, a que sea original, que no le tenga miedo a la experimentación. De pronto, si nos equivocamos, está bien, aprendimos. Si no nos funcionó tanto una estrategia con un grupo como con otro, está bien, aprendimos, pero lo importante es experimentar. Por eso nosotros queremos proponerles una serie de actividades que buscan
sobre todo que este trabajo con la habilidad de escucha se enfoque más al arte, a las artes plásticas, o sea que los estudiantes puedan sentirse motivados. Y recordemos que para evaluar o para un indicador para evaluar la motivación de los estudiantes es que los estudiantes estén dispuestos a invertirle tiempo en las actividades que tú propones como docente. Si los estudiantes no están dispuestos a invertir, pues simplemente no están motivados. Entonces, profe, tú no necesitas estar saltando de un lado a otro, sino necesitas encontrar eso que les llama la atención y que de una u otra forma puede convertirse en el detonante para que ellos les guste el inglés y puedan así encontrar una alternativa para un futuro profesional o educativo. Entonces, es muy importante que podamos explorar eso. Next, please. Por eso, la primera actividad que nosotros queremos proponer está enfocada en el vocabulario. The idea is that we're going to have like a picture card. It's similar to Pictionary, quite similar. So what you have to do is to choose an episode, a segment from EcoWeb 2.0, you as a teacher. And then what you have to do is to ask your students to select some words from the segment related to things and places. This is important. The students are going to listen lots of information, but you are going to ask them to focus on the words that are related to places and things. So based on that, students have to focus on those words, yes? And then students will draw the images on separate cards and will write the words as headlines of the picture cards. In groups, students will ask questions to figure out what they are, right? So they can use this conversation model, which is, am I food? Am I vegetable? And then say, no, you are not, something like that. So they all, I mean, when you apply this strategy in groups, you will notice that students have the opportunity to share the knowledge, yes, they receive or they gather from the audio. And this is going to give them the chance to feel more comfortable while doing the activity. When they figure out, they will get a point, and the first player to get 3 points wins. Now we're going to do an exercise, very simple. You are going to listen an audio from EcoWeb 2.0 that comes from a segment, and the idea is that you are going to look for some words. You're going to pay attention, and you're going to look for the words that are related to things or places, and you're going to type them on the chat. Yes? English around the world. Siempre van a existir cosas que te van a preocupar sin importar en qué lugar del mundo estés. ¿Qué expresiones puedes usar? Así lo hacen alrededor del mundo. I'm worried. My university fee has increased. Estoy preocupado. El pago de mis estudios ha aumentado. I'm scared to death. There are fires because of the extreme heat in the summer here in Australia. Me muero del susto. Hay incendios por el intenso calor de verano aquí en Australia. I am afraid of heights. I don't want to go up the Eiffel Tower in Paris. Me da miedo las alturas. Yo no quiero subir a la Tour Eiffel a París. ¿Qué frases tan útiles? Uno las puede usar muy frecuentemente. I am worried. I am scared. I am afraid. Ajá, Rosy. Lo importante es pronunciarlas bien y que todos los conectados a EcoTeens recuerden que no importa el acento, pues todos tenemos una forma particular de expresarnos. You're listening to EcoTeens, English for Colombia. Okay, great. Do we have any answers on the chat? Dieguito? Not yet. Not yet? No, Okay. not yet. Remember that we have a delay, so Okay, cool. yeah. But Nata, I were think you? we can move on, and Mhm. later we can start like checking in case that some teachers let us know through the chat. Okay, great. Next, Nata, thank you. So that's one activity. You can use it. I mean, if you are
in these virtual or synchronous sessions or classes, you can use another option, which is Scriblio. If you want, it's a wonderful way to engage students. It's quite appealing. It's a website, web page. And what the students can do is just to select some words, the words as I mentioned, the words that I mentioned before, places and things, and they just can play a game called Draw and Guess. So what they have to do is to draw, and the student that is in another computer that is far away from that can guess. You can play this activity in an online way and in a synchronous way. So this is interesting. Okay, next one. A meme. All right. So people, and taking into account that we have a teacher with us today. So teacher Andrea, have you ever created a meme with your students in class, or have you ever thought about integrating memes that are like a very common like activity or way to communicate among young people, and well, not only young but everyone? So have you ever thought about integrating the use of memes in your lessons? Really, I have thought, but I really haven't applied it. So it is nice to have this idea. How can I do it? Because sometimes for English, we just get like restrictive because we think that some things are not going to be working because it is English, but sometimes are just imaginaries that as teachers we have. Yeah, that's so true. No, sometimes we think that no, but creating a meme for students is going to be difficult, or maybe they don't have like enough vocabulary, or they don't know the structures. But you know that now students are more familiar with the use of memes, not only in Spanish but also in other languages. So this is like something that we invite you to explore using Echo Web 2.0. And well, what would be the steps? For example, using the same segment that Christina was showing us in the previous listening or segment that we had. Well, you can create a meme using like the same segment about the importance of knowing like that it is not necessary to learn English perfectly to communicate, no? So what would be the steps that you could follow? First, you can choose an episode segment, as Christina was using one. You can choose the vocabulary. They were talking about different expressions in different contexts, or maybe you can tackle the topic of pronunciation, or when you don't understand something or you want to transmit a message and then it is not clear, or maybe you don't have the perfect pronunciation, but then people understand what you say. So this could be like another way to explore the use of memes in your lessons. So remember that you can also use appropriate pictures and also use different applications like Memes Creator. You just have to go to the Play Store or to the iStore, and then you will find different applications that will allow you to include pictures and enter the message that you want to transmit. Also, if you don't have the opportunity or your students don't have like connection to download applications or use or make use of them, you can also ask them to create physical memes. No, maybe they can create a poster with a meme, or they can just draw, or they can like use pictures that they take from their cell phones. So, and they print them. So using memes is another nice way in which you can make use of Echo Web 2.5. This would be like the first option for everyone, but if you don't feel comfortable letting students use online meme maker, you can have them paste pictures on PowerPoint as well. So as I was telling you, you can ask them to have like a physical version, or you can also teach them how to use tools, for example, Jamboard. On Jamboard, you can enter pictures and enter text. So that could be another option. And as I was saying, a PowerPoint as well that will allow you to introduce pictures and texts. Okay, so don't forget, people, that this is like a really nice way in which students can get familiar
with vocabulary, with expressions in English, and it's going to be something fun for them. No, it's something that they are usually making use of on their daily lives. Okay, so for the next one, we have imitation exercise. So I think this one is Christina's or Natalia's. I don't remember exactly. Don't worry, I can help you with this. Okay, perfect. So imitation is a great exercise. Sometimes the students do not feel comfortable while speaking English, as I mentioned it before, and this is one way to gain self-confidence. And I recommend you to use this app called InShot. And what you can ask them is to choose one of the segments. Well, no, you are going to select the segment, yes? Or you can split the groups into different segments, because normally the episodes are between 20 minutes and 19, probably. But there you will also find that you can download the segments. So you can split the groups, yes, and you can ask the students to focus on one of the segments and select one part of the segment that catches their attention. And they can use this app so they can record a voice. So what they can do is to download the segment, select the section they want to imitate, and they are going to upload the segment. And in that app, they can select the section and they can just turn the volume down, and then they're going to imitate. This is fantastic. Students are going to gain a lot of confidence, as I mentioned before. But do not forget that students are clever, are so smart. The teacher Andrea is going to agree with me, and they are going to record the section in Spanish. No, teacher? Yes, that is probably what we're going to have. Yeah, so you better be careful with instructions. Ask them to look for a section in English, and it's going to be very short. It's going to be an appealing activity. Okay, so next one, please. We have an example there, and that's an interesting topic. Something I wanted to mention is the following. Despite the fact ECHO has been divided into two main areas, material created for teens and material created for kids, it's possible that we use any of them. Why? Because we know that our students have a special chronological age, yes? But in language, that age doesn't fit. I don't know if you can get my point. For instance, let me explain this in Spanish. Si el estudiante tiene 15 años, pero eso es a nivel cronológico, pero el nivel de lengua podrá tener unos 3, 4, de pronto menos. Entonces puedes tomar los recursos de Eco Kids, son llamativos, son súper interesantes, muy divertidos para poder hacer las actividades de clase. Entonces es muy, muy chévere. So that's an example. Next one, please. Estas son las funciones ejecutivas que desarrollaríamos si implementáramos estas estrategias. Entonces, en learning, the guys will be able, the students will be able to organize the process step by step. They will be able to shift attention between one task and another. They will be working on their memory, yes, so they will be able to learn vocabulary depending on the situation, as well as in the second part, which is social situations and relationships. Students will be able to incorporate the qualities that best promote competence and well-being, individualized responsiveness, mutual action and interaction, and emotional connection to another human being. That's important, especially because students were isolated for 1 year or more. And I don't know, now we are struggling with this kind of relationship, no connections with another human beings. So this is important. Behavioral categories, self-impulse. They will be able to think before they choose the words, manage emotions, flexibility, self-monitoring, task initiation, and attention. That's wonderful for them. Okay, next one, please, Nata. Chris, ¿ya ves la siguiente? Strategies to use Echo Web 2.0, comprehension. Comprehension, yes. Okay. ¿Sí la ves o no cambio? Sí, Nata, this part is yours. Okay. Thank you. Okay, so
aquí lo que queremos pedirles es que elijan un episodio, bueno, un segmento del episodio de Eco Web 2.0. Nosotros tratamos en la sesión anterior el episodio número 5 de Teens y de Kids, que estaba relacionado con los miedos y en el caso de Kids con un turista británico que conocía la cultura colombiana. En todo caso, ustedes son libres de explorar el contenido y escoger un segmento de un episodio. Y la invitación es que puedan pedirles a sus estudiantes que creen un póster con textos, símbolos e imágenes que representen la idea central de ese episodio que eligieron. Aquí quiero hacer referencia a lo que nos contaba Cris acerca de por qué en esta sesión nos decidimos por estas áreas del conocimiento que son más de índole artístico, y es porque creemos que finalmente este tipo de prácticas creativas tienen un efecto en la sensibilidad de las personas y que también apelan a los sentimientos, a las emociones, a los sentidos, y nos parece que esa es una manera interesante de conectar con los estudiantes desde este recurso. Entonces esa es la recomendación, pero bienvenidas sean todas sus ideas, sus sugerencias y sus propias experiencias. Entonces, esta es una actividad que tenemos propuesta y es que puedan instar, motivar la creación de un póster que sabemos que debe tener poco texto, que debe ser muy llamativo, que debe tener un uso del color interesante para llamar la atención y que tiene, digamos, en muy poco espacio el reto de contar o de transmitir un sentimiento, una emoción, en este caso, la idea principal del segmento que elijan. Es un reto de síntesis, sabemos que es más difícil sintetizar una idea, entonces también el reto es a pensar el pensamiento, digamos, sintético, a reflexionar sobre cuáles son las ideas fuerza, los mensajes clave de los segmentos que elijan y que de esta manera a través de una frase o a través de imágenes o de colores puedan entonces expresarla en un póster. También hay una alternativa que les permite de pronto no quedarse tan cortos con algunos elementos para expresarse, y es imaginar ese segmento que elijan de EcoWeb como la portada de un libro. Entonces que allí a través de un título y a través de pronto de una frase y de unas imágenes puedan ustedes recrear cuál sería el libro que daría cuenta de esa idea o de ese concepto central del segmento que eligieron. Esto también, digamos, que tiene muchas ventajas porque, bueno, nos propone, como lo hacen hoy algunas redes sociales como Twitter, sintetizar los mensajes, pero también el reto aquí es poder entonces aprovechar la imagen, el color y los textos y las formas para comunicar. Y bueno, eso tiene allí toda una serie de procesos que ayudan a nuestro cerebro a de pronto ir más allá y contar las cosas desde el plano de lo abstracto. Entonces, aquí sería muy útil esta orientación para que la puedan trabajar con sus estudiantes y nos cuenten cómo les fue también ese banco de experiencias o de imágenes que resulten de la puesta en práctica de estos ejercicios, nos los permitan conocer también para que sean replicables y resulten como un referente y una inspiración para otros pares y colegas que quieran hacerlo con sus grupos. Excelente, Nata. Ok, sigamos. Este es un ejemplo que lo pueden encontrar en EcoWeb. Simplemente escoger uno de los segmentos y implementar esta estrategia. Next, please. Okay. Otra estrategia que nosotros proponemos desde lo artístico es que ustedes pueden colocar, como esto es un audio, es un segmento tipo radionovela, como nos contaba la profe Carolina, los estudiantes tienen que imaginarse muchas cosas. Entonces, pueden escoger de un segmento de EcoWeb 2.0
alguno de los personajes e imaginarse cómo es este personaje. Muchas veces los personajes cuentan con unos acentos, puesto que estamos explorando la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, ¿cómo se imaginarían ellos, esas personas? ¿Cómo serían, digamos, una descripción de su rostro? Y lo podemos hacer a través de letras, así como está en la imagen. Esa es una actividad súper chévere. Next one, please. Lo podemos implementar con eco. Next one. Y una última actividad que queremos proponerles es esta, es stop motion. Es muy, muy divertida. De pronto es un poco difícil, pero bueno, la idea es que los chicos seleccionen también del segmento que les asignas como trabajo de clase, una sección de por lo menos 30 segundos y utilicen esta aplicación que se llama PicPack, Stop Motion. Entonces, la idea es que ellos van a grabar, pueden grabar, coger un muñequito o hacerlo en plastilina o dibujarlo para que ellos hagan como una escena de como una película, ¿sí, Natas? Más o menos así. Exacto, así es que puedan grabar a través de esta técnica de stop motion, que finalmente es una foto tras otra, 30 segundos de una escena que al final, cuando la reproducimos foto tras foto, nos parece como una animación, teniendo en cuenta que ese es el principio también de la animación y que esta aplicación que aparece en pantalla pues facilita este proceso. Entonces también la invitación es a que se lo piensen antes, cómo una escena puede recrear la idea principal de un episodio y cómo pueden entonces comunicar esa escena a través de esta técnica del stop motion, que implica tomar como una ráfaga de imágenes y después reproducirla de tal manera que parezca un video, que finalmente es el principio del cine y termina siendo como mágico y sorprendente. Exacto. Entonces, a través de estas actividades que nosotros sugerimos, pues la idea es proponer ese acercamiento. Y ya después, profes, cuando ustedes ya estén como listos, vean que los chicos han escuchado los segmentos, pues movernos al material de las guías. También les comento que en la página web ya encontramos el Teacher Toolkit, y ahí van a encontrar, por ejemplo, las planeaciones para cada uno de los episodios, lo cual es maravilloso. Les va a permitir de pronto identificar otro tipo de estrategias adicionales a las que hemos mencionado, que de pronto o que buscan realmente involucrar a los estudiantes en este proceso. Y obviamente estas estrategias que proponemos buscan fortalecer las executive functions, las funciones ejecutivas del cerebro, o sea, la organización, el manejo del tiempo, el autocontrol, las emociones. Esto es muy importante. Y finalmente queremos cerrar la sesión con la invitación, extenderle la invitación para que sean parte de nuestro grupo se me olvidó. Telegram. En Telegram, eso. Se venía la imagen del dibujo en Telegram. La idea es que ahí nos puedan compartir estas experiencias, o sea, que podamos crear una comunidad. Ya ahí van a encontrar el vínculo para poder ingresar a este grupo, compartirnos sus experiencias, por lo menos implementar una de las actividades que nosotros sugerimos o aquellas que ustedes nos quieran sugerir para crear esa comunidad de apoyo y que podamos crecer en conocimiento. I think that's all, Dieguito. All right, people. So thank you very much for joining us today in this wonderful session. We hope that all these strategies and tools that you will find on ECHO 2.0 will give you the opportunity to save time when planning and also promoting listening skills, because I think that is the main issue that we have in our classrooms, and is bringing more listening activities for our students to practice more, especially in terms of speaking, pronunciation, fluency, etc. So thank you very much, teacher Andrea Carolina Garcia, and to all the Gran Colombia School for having this participation. How did you feel, teacher? How do you feel now after this session? I feel great with these ideas, with this creativity, because sometimes teachers, we run out from ideas because we're all the time thinking, okay, what is next, what to do different. So thank you for all these ideas. No, thank you for joining us and also for sharing your experience with us. And well, that's our invitation. Don't forget that we will be longing for your to receive all your material. If you have videos, experiences that you want to share with us,
based on the use of this wonderful tool. And thank you, Natalia, as well for bringing us all these strategies and all these tools, Christina as well, and all the teachers who join us today on this session. I think that we're going to be ending in a few couple of minutes. So I think that we had some teachers that were letting us know where they come from. We have a teacher from Chamesa, Casanare. Oh my God, we have teacher Maribel from Casanare. That's so nice, and it's very nice to know that we have teachers from other parts and other regions in Colombia. Remember that this strategy is available for everyone to use it, not for students, for teachers. Remember that you can ask them to work on an autonomous way in case that they want to improve their listening and all the skills that this tool promote. We also have it Rosa Betty from Eduardo Santos, Adriana Carolina Torres from Escuela Nacional de Comercio in Candelaria neighborhood. We also have Heidi Mateos from Gerardo Molina Martinez, Liliana Niño from Colegio Carlos Alban Holguín. We have El Cusiana from Casanare too. Oh my God. We hope that all the people in Casanare are having a good time, and we are sure that you're having better weather because in Bogota it is very cold today. So people, that being said, thank you very much for your participation. We hope that we can keep in touch and that you join our Telegram group so that you can share our experiences. Remember that this video is going to be uploaded to the Red Academica webpage that the Secretary of Education here in Bogota has, and we will be longing for meeting you again in another session soon. Bye bye everyone. Bye Christina. Bye Natalia. Bye. Thank you very much to Bye, Diego. Thank you. Bye bye. Bye teacher Andrea. Thank you Andrea Niño from Red Academica for supporting us, and all the Plan Distrital de Bilingüismo team that also supported the creation of this session. Bye bye people. Have a good day. See you soon. All right.